হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো সুপ্রিয়, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ সুপ্রিয়, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সোনালী ভূঁইয়া, আপনি প্লিজ প্রেজেন্টেশনটা অফ করুন। সকল, হ্যালো, সোনালী ভূঁইয়া, রুমা মল্লিক, প্রেজেন্টেশনটা অফ করুন প্লিজ। প্রেজেন্টেশনটা অফ না করলে আমাকে রিমুভ করতে হবে। প্রেজেন্টেশন বাটনে কেউ ক্লিক করবেন না প্লিজ। রুমা মল্লিক, আমরা কি শুরু করে দেবো সুপ্রিয়? হ্যাঁ, শুরু করে দাও, শুরু করে দাও। স্যারদেরকে দেন। সেলিম স্যারকে একবার ফোন করুন। আমি আছি সোমনাথ। হ্যালো। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি আছি আছি আছি। ওকে স্যারকে তুমি বলো তো, প্রিন্সিপাল স্যারকে বলেন, বলো যে উনি তো ই করবেন, ওনাকে একটু বলে রাখো রেডি কিনা। উনি জয়েন করেছে কি? দেখো একবার দেখে না, ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল স্যারকে। It is my pleasure to welcome all the participants to our first day program. I would like to invite Associate Professor Dr. Salim Chisti, Coordinator of IQAC, Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya. He will tell us something about the webinar program. Our respected Principal Sir and Chief Patron Dr. Manush Ranjan Bhuiya also join our webinar today. He is a Minister of Inauguration and Waterwell, and also the small and micro industry and textile in the government of West Bengal. He is also president of our college. I would like to say something, Dr. Manush Ranjan Bhuiya, to our webinar. Hello, hello, and I would like to. Hello, I request to all the participants. Hello sir. Hello. হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। আচ্ছা, আমি বলছি যে আমাদের সঙ্গে স্যার আছেন, আমি মানস। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি, আমি আমাদের প্রেসিডেন্টকে ইনভাইট করেছি, তিনি যদি আমাদের ওয়েবিনারে কিছু বলেন তার জন্য। আমি একটু বলে দিই, একটা মিনিট। আমাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট স্যার আছেন, সঙ্গে আমাদের এখানকার এমএলএ ম্যাডাম আছেন, শ্রীমতী গীতারানী ভূঁইয়া। আমি স্যারকে বলবো, আমি এই আজকের এই সেমিনার নিয়ে বলেছি, ওয়েবিনার নিয়ে বলেছি, তো স্যারকে জাস্ট একটু বলার জন্য বলবো, আমাদের কি যারা রিসোর্স পারসন তারা জয়েন করেছেন? হ্যাঁ স্যার, জয়েন করে গেছেন। ওকে ওকে। Sir, I would like to introduce our President, Sir, Dr. Manush Ranjan Bhuiya, Honorable MP, Rajya Sabha. He is now present here, and it is my opportunity to introduce him here to say something about very interesting topics
educational challenges of modern era. It is a very challenging subject in this situation. Sir, kindly, please. Respected participant, guest, and very high dignitaries in this two-day webinar, 28th and 29th August 2020. I, on behalf of Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya, as the president of the governing body, only like to speak few words. I must congratulate and I salute the organizers to choose this topic, educational challenges of modern era, in the new perspective of Indian scenario, when the new educational policy drafted by the central government circulated throughout India, which is in a very high profile debate by the educationists, by the intellectuals, by the college, university professors, school teachers, and the political authority, which are the representative of the different assembly and the parliament. And the topic itself is very interesting because the educational challenges of modern era in relation to India is very important. India is a multi-dimensional, multi-party system of constitution and multi-party democratic country. Education policy in the present context has to be drafted by the opinion of the central government and the different state government, by the opinion of the educationists of different categories. And the challenges of this modern era should be concentrated on the youth generations, particularly the students who are in the school, who are in the college, who are in the university, who are in the research categories. In relation to world phenomena, India cannot be a silent onlooker to the ongoing process of educational changes. The concept, the history, philosophy, social system, educational system, and the interest of the country must be kept in mind in the policy making of educational system in this particular age, where nobody can evade his or her responsibility for drafting the policies for the present generations. So I wish all the participants and the guests and high dignitaries who will take part in these deliberations, and I salute them on behalf of my college and on behalf of my principal, Dr. Tapan Datto, who invited me just a few minutes back to speak something for this. I am really very fortunate to give a little opinion for this subject. It is a big and vast subject. It needs so many time for deliberations to elaborate the points which are concerned with this very interesting topic, educational challenges of the modern era. So the changing India, the changing world, and the incoming generations need a cohesive, symbiotic process which will give benefit to educate ourselves and to give them beautiful and better chance to the generations to cope up with the present scenario. I wish all of you that you will take part in a big way and give us information and education which will enlighten us and enrich us in future. Thank you very much. Thank you, sir, for your best opinion. Thank you. Mike, Sumnath, Mike.
Thank you. Thank you, Dr. Manas Ranjan Bhuya, to enlightening the topic. I would like to invited our principal sir to say something about the program. Hello. Hello, sir. হ্যাঁ আমি বলছি প্লিজ today at first I like to thank our president sir to give a very special and very brief highlights about the topics and their scope. We can go through the process and we can discuss about it. I must say the organizers, especially Somnath Roy and Supriyo Konai, for their best wishes. I think Arindam Bose, Dr. Arindam Bose is here. Professor Devashri Banerjee is also here. Professor Ashish Srivastava is here. And Muhammad Faiz Ahmed Khan also here. I like to say that if you give us your specific input in these subjects to enlightenment our knowledge, this is very hopeful, and we want to go into the details about. So I request you to start your program accordingly as per schedule, and I wish best of the success of this seminar or webinar. Thank you, sir. Then we will start the webinar. Our first eminent speaker is Muhammad Fazal Rahman Khan, Assistant Professor, Department English, Eastern University, Bangladesh. He is also taught in the Department of English at Jazan University, Saudi Arab. He achieved his teaching certificate from the University of Oregon, USA. He is a popular figure among his students since the beginning of his career as a teacher. Hello, sir. Hello, Fazal Rahman, sir. You can say about the topic. He will tell us about the changing phases to identified and relationship in academy. Hello, sir. Hello. হ্যালো স্যার, আপনার মাইকটা অফ আছে। ফজল রহমান স্যার, আপনার মাইকটা অফ আছে। ওখান থেকে জয়েন করুন আপনি, ঠিক আছে? হ্যালো ম্যাম, হোয়াটসঅ্যাপে আপনি পিন করুন নাম্বারটা 9432879296। সোমনাথ, তোমার মাইকটা অফ আছে। শুনতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। মাইক এখন শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছো? Yes sir, I can hear you. আচ্ছা, Please. Thank you. Honorable Principal Dr. Tapon Kumar Datta, Coordinator IKSA Dr. Salim Chishti, members of the organizing committee, and all participants of this webinar, good afternoon. It's a pleasure for me to say something on today's webinar. It's a very interesting topic, educational challenges of modern era. So it's a very interesting topic, and I'm happy to talk about this topic. So
Before I move on to my topic, I would like to introduce myself a little bit. I am Fazlur Ramzan from Bangladesh, and today I am going to talk about the changing phases of identities and relationships in academia. Okay, so let me start with my presentation. I'm going to start with my presentation. Let me share the screen, just wait a minute. Screen sharing is okay, can you share the screen from you? I have sent you the PowerPoint presentation already, so can you please share it from here? Sir, you can continue, sir. We hear you very Yes, sir. Yes, sir. clearly. Yes. Somnath, Can continue you করতে বলো। please share the PowerPoint? Yes, sir. I will share your PowerPoint presentation. Just 1 minute. Just a minute, sir. Okay. I'm getting it here. Hello. 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 Okay, right. Okay, sir. Okay. So actually, I'm going to talk about this educational challenge and how it affects the student-teacher's relationship. First, I'm going to say what are the challenges actually? I mean, are these challenges common for everyone? That is, these educational challenges, are they common for all the people or they are culture dependent? That is something we need to know. মানে আমরা যে এডুকেশনাল চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো আসলে পৃথিবীর প্রতিটা দেশের জন্য কমন কিনা নাকি এগুলো আলাদা, সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে একটু জেনে নেওয়া দরকার। The answer is no. These educational challenges are unique for each country. প্রত্যেকটা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে these challenges vary from one country to another country. For example, India has a very different cultural setting, resource and population from USA or Saudi Arabia. So in that case, their culture, their economy, their socio-cultural society, all are different, and the crisis or the challenges are also different. So by now we know that these educational challenges are not common. So একটা দেশের educational challenges সঙ্গে আমরা আসলে, so let's go to
causes of these challenges. Who are affected? The next slide. Who are affected? In the educational challenges গুলো আমরা face করছি, who are being affected by these challenges? So in the next slide, we can see that everyone is being challenged. Can you go on to the next slide, please? Yes, thank you. Right, affected by this challenge. The teachers are being affected, the students are being affected, the parents are being affected, and the society overall are being affected. So সবাই আসলে affected হচ্ছে আমাদের এই educational challenge গুলোর কারণে। But we will focus only on teachers and students. আজকের এই ওয়েবিনারটাতে আমি শুধু টিচার এবং স্টুডেন্ট কিভাবে affected হচ্ছে I'm going to say about that only. So can you please move on to the next slide? Okay. Alright. তো আমাদের পরের স্লাইডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিচারদের চ্যালেঞ্জেস গুলো কি কি আছে বেসিক্যালি এই যে মডার্ন এডুকেশন এটার ফলে টিচাররা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছে সো my focus is on actually comparing teaching from the previous days till today যে আগের দিনে টিচারদের এই মডার্ন এডুকেশন বা IQAC এগুলো আসার আগে how was the situation, how did teachers feel then and how do teachers feel now? So এই একটা ডিফারেন্স মডার্ন এডুকেশনের যে আগের যুগে টিচিংটা একরকম ছিল এখন টিচিংটা অন্যরকম হয়ে গেছে ইট ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং মোর ডিফারেন্ট অ্যান্ড মোর ডিফিকাল্ট সো এই মেজর চ্যালেঞ্জগুলো কি কি The problems or the challenges of modern teaching are basically IQAC. IQAC introduction, then workloads. No, please go back to the previous slide. Workload and performance pressure, technology smartness, delivering industry-ready products, coping with health hazard, student absenteeism, storehouse of knowledge and information, teacher evaluation, and student behavior. So, এই নয়টা অ্যাসপেক্টে আমি টিচারদের চ্যালেঞ্জগুলো দেখাবো Please move on to the next slide kindly. Okay. I'm sure Dr. Salim Chishti will not like it so much because he is the coordinator of IQAC and I am going to put a little bit of blame on IQAC যে আসলে টিচারদের এই চ্যালেঞ্জগুলোর পেছনে আমি IQAC কে একটু দায়ী করতে যাচ্ছি সো ডক্টর সালিম চিশতি আমি আগেই আপনার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি আশা করি আপনি অ্যালাউ করছেন আমাকে ওকে the first point introduction to IQAC এই ব্যাপারটা হলো কি যে IQAC is a very good thing for education, no doubt. Due to the introduction of IQAC, the educational quality and standard has increased. Obviously, IQAC ফলে আমাদের educational standardটা বেড়েছে, বাড়ছে. But the problem is, IQAC has put tremendous pressure on our teachers. আমাদের টিচারদের উপর IQAC প্রচন্ড পরিমাণে pressurize করছে basically because of the outcome based teaching আগে একটা সময় ছিল when teachers just finished their syllabus took the exams and that was it আর কোনো মানে burden ছিল না but now outcome based teaching confirms that teachers think about a lot of things শুধু teaching করেই বা syllabus শেষ করে a teacher cannot get rid of these days teachers have to take notice of so many things. So in যে একটা pressure যেটা আমাদের teachersদের already তাদের ওই IQAC যেই checklist গুলো আছে সবকিছু মেনটেইন করা এটা একটা additional pressure যেটা কিনা এই modern educational একটা outcome. I mean
if the modern education system was not here, IQSC would not be here. So আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, while I was in Saudi Arabia, তখনকার IQSC একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। My director was Dr. Alok Kumar Das from Himachal Pradesh. He was the IQSC director, and I was the coordinator of my department, English department. So when we started this IQSC, the other teachers, basically the African teachers, Africar বেশ কয়েকটা দেশের যে টিচাররা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, they were complaining, তারা আমাদের কাছে কমপ্লেইন করছিল যে why are you going to take actions against us, why are you going to monitor us, মানে তারা ভয় পাচ্ছিল যে the role of IQSC is to monitor and control the teachers. So that is one thing that pressurized the teachers. Teachers মনে বেশিরভাগ সময় there is an idea that IQSC is going to monitor them, control them. So these are the things. Okay. Then can you go to the next slide, please? Okay, right. So then we have this workload and performance pressure. I believe all the teachers will agree with me. Teachers have to go through tremendous pressure. I mean, it's not only teaching, not only completing the syllabus, taking exams. They have to do other, responsibilities, like whether you are in school or college or university. বিশেষ করে স্কুল এবং কলেজগুলোতে teachers have to do so many extracurricular, social, and administrative activities in addition to their teaching. Teaching তো করতেই হচ্ছে, এছাড়াও অনেক additional activity আছে যেগুলো করতে হচ্ছে. But these are all part of modern education, because modern education is not only teaching and completing the syllabus. It's all about making a complete human being. So in the teachers গুলো আমি বাংলাদেশের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি. One of my colleagues have to take classes with 140 students in a college. 140 জন স্টুডেন্টস নিয়ে তাকে কলেজের একটা সেকশনে ক্লাস নিতে হচ্ছে. In addition, he has to work for the cultural committee and the other committees of the college. So if this is the amount of pressure, এই পরিমাণ প্রেশার দেয়া হলে how can teachers improvise their performance? So the performance-টা আরো ভালো কিভাবে হবে? That is one side effect of the college administrative decisions. Okay, the next slide, please. Now, tech smartness or technology smartness. Nowadays, everyone wants the teachers to be very smart in using technology. সবাই আমরা ধরে নেই যে school administration, the college administration, whoever we are, we think that teachers would be very smart in using and handling technology. তারা টেকনোলজি ইউজ করতে অভ্যস্ত থাকবে, খুব টেকনিক্যালি তারা হ্যান্ডেল করতে পারবে. But this is not always the case, because schools and colleges and universities hardly train their teachers in using technology. আমি সৌদি আরবের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি. They are very rich in technology. টেকনোলজির যে লেটেস্ট additions গুলো আছে, everything is available there. But none of the universities are providing technological training to their teachers, even in Bangladesh. And I have seen a few colleges in West Bengal as well. যে টেকনোলজি তাদের অনেক সেমিনার হচ্ছে, অনেক ট্রেনিং হচ্ছে, but these technological elements are not being included. এখানে সেটা ইনক্লুড করা হয় না. একটা very recent example হচ্ছে
during the COVID-19 days, যখন এই করোনা ভাইরাসের কারণে all the schools and colleges were shut down, but teachers had to continue their classes over Zoom or Google Meet or other applications. But never did anyone think about the teachers whether they are comfortable with using these technologies. So it was a big challenge. The টিচারদেরকে নিজেদেরকেই কিন্তু এই টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো আয়ত্ত করে নিতে হয়েছে। So this is a challenge that not everyone, not every teacher has all the recent technologies. But it's a challenge for him to know and to be able to handle all these technologies. It's a big challenge. Okay, because not everyone is smart in technology. Okay, now the next slide, please. It's delivering industry-ready products. Can you please go to the next slide? Okay. Right. Can you please go to the next slide? Right. Thank you. The next one is delivering industry. Somnath, please take care about sound. I think there is something wrong in sound. Hello. I think there is a problem with sound. Okay. I think sir is leaving. Screen becomes shared, I think. Hello. I am very sorry for the interruption. I think our sir is leave. Any technical problem or arise, so please give us some time to solve it. To reconnect, please. Okay. I call. Hello. Hello. All right. So Hello. please Okay. go back. So you can see that it is right presentation, sir. Hello. Hello. Now it is now it is okay. Now it is okay. Okay.
Hello, sir. No, it's not this one, please. The title is Delivering Industry-Ready Products. Okay, all right. So, all right. Now, then we have here student absenteeism and differentiated instruction. Okay. Okay, okay, Okay. sir. Latest information. Okay, just can you fix on one slide? Okay, student absentee. There is a lot of information, resources available on the internet. Hello. And Hello. due to this availability, students can collect all the resources from the internet. মানে ছাত্ররা কি করে আজকাল মানে ওরা অনেক সময় ফিল করে যে টিচার ক্লাসে আর কি করাবে আমাকে আমি তো সব ইন্টারনেটে পেয়ে যাচ্ছি I have a lot of materials on the internet. So in that case they collect all the materials from the internet and they feel like not attending classes. অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে যে ছাত্ররা ক্লাসে যেতে চায় না কারণ যেহেতু তাদের কাছে ম্যাটেরিয়ালস গুলো অ্যাভেইলেবল from internet, they don't feel like going to classes. Among those who go to classes, যারা যায় তাদের মধ্যেও not every the same learning strategy or even the same capacity to learn. আসলে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই একটা individual learning capacity, একটা learning strategy. These are the things that we have. So it's difficult for a teacher, the modern day teacher, to manage all these things. And this is called differentiated instruction. I mean, we know that one size doesn't suit all. যে একটা শার্ট বা একটা সাইজ তো আসলে সবার জন্য ফিট করে না so one teaching strategy doesn't suit everyone in the class so to ensure differentiated instruction that is teaching each student individually according to their learning needs that is প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আলাদা করে অ্যাড্রেস করতে হয় this is a very tough task for the teacher to ensure this differentiated instruction. Okay, then we have another related topic that is latest information and technology. What do teachers teach in the class actually? Teachers basically teach their content matter, their subject matter. একজন English teacher teaches English, a math teacher teaches math, like this. But in recent information, updated information, it's a big challenge because the student who has access to internet has access to all these information. মানে যে ছাত্রটা অলরেডি ইন্টারনেট ইউজ করছে সে তো সবগুলো additional latest information পেয়ে যাচ্ছে. So how can I know better than him? How can I teach him in the class? What can I teach him? Already সব information যদি তার কাছে থেকেই থাকে because of internet, আমার জন্য as a teacher, it's a big challenge to teach him something new material. So this is another challenge of modern education. But in the past days, students didn't have access to all these internets and latest information. তখন টিচাররা কিন্তু অনেক easily স্টুডেন্টদেরকে অনেক information provide করতে পারতো. But nowadays, availability of internet has made life difficult for the teachers because students may already have all the information teachers want to give now. Okay. Then we have, can you move on to the next slide? That is, okay, আমাদের কয়েকটা স্লাইড অবশ্য চলে গিয়েছিল আগে আমি
সেগুলো একটু পরে যাচ্ছি তাহলে teacher evaluation. Okay, now I'm not sure whether teacher evaluation is a part of regular activity in West Bengal. West Bengal teacher evaluation টা আসলে কিভাবে হয় I'm not sure, but I will talk about teacher evaluation from my perspective. Actually, nowadays, many countries have introduced this policy. একটা সময়ে আগে টিচাররাই শুধু ইভ্যালুয়েট করতো, they evaluated students based on their exam scripts. But nowadays, particularly the introduction of IQAC, IQAC এই আসার ফলে teacher evaluation has started taking place. Different universities and schools and colleges over all the world have their own way of evaluating teachers. মানে এগুলো কমন কোনো সিস্টেম নেই, মানে যে যে ইউনিভার্সিটি or institution তাদের নিজস্ব ডিসক্রিশনারি পাওয়ারে তাদের নিজস্ব ডিভাইস প্ল্যান করছে. Say for example, in Bangladesh where I am teaching, my university and most of the other universities has a TER, that is called Teacher Evaluation Report. This is a form that contains about more than 100 questions. এই ফর্মটাতে আসলে প্রায় 100টার উপরে কোয়েশ্চেন থাকে এবং এই ফর্মটা স্টুডেন্টরা ফিল আপ করবে. প্রত্যেক সেমিস্টার শেষে স্টুডেন্টস আর সাপোজড টু ফিল আপ দিস ফর্ম এবং এর কন্টেন্ট গুলো হচ্ছে টিচার্স নলেজ, যে আমার সাবজেক্ট নলেজটা কেমন ছিল, হাউ ওয়াজ মাই বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস দেম, আমার আচার আচরণ, মাই ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট, আমার ক্লাসরুমের ব্যবস্থাপনা, মাই পাঞ্চুয়ালিটি, ওয়েদার আই ওয়াজ লেট অর আই ওয়াজ অন টাইম, মানে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ওইখানে প্রায় 100টার উপর কোয়েশ্চেন করা হয়, and students have to answer those questions. Interesting ব্যাপার হলো, based on the result of this TER, based on this evaluation, my benefits and my increment, my promotion, and all the other benefits depend on this evaluation report. A report যদি আমার স্কোর খারাপ আসে তাহলে আমার প্রমোশন অথবা ইনক্রিমেন্ট যে কোনো কিছু বন্ধ হয়ে যেতে পারে. So this is very, very important for all the teachers. But the problem is, see, that sometimes students can manipulate this scope. অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা হয় যে হয়তো পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছে, সেই কারণে তার ওই টিচারের ওপর একটু রাগ রয়ে গেল. So what he or she does is, he or she gives very less marks to the teacher in the TER report. ওই TER রিপোর্টে তখন খুব কম মার্কিং করে. As a result, the increment or promotion of the teacher gets withheld হয়ে যায়. So this is one big challenge for the teachers. Now in USA, where I have some of my friends, ওদের ইউএসএতে ওদের ইভ্যালুয়েটিং সিস্টেমটা একটু অন্যরকম. They evaluate teachers based on their students' gradings. তাদের ছাত্রদের গ্রেডিং এর উপর ভিত্তি করে, মানে ছাত্র কেমন রেজাল্ট করলো, আমার ছাত্র যদি ভালো রেজাল্ট করে তাহলে আমার গ্রেডিং বেশি হয়ে যাবে, আমার রিপোর্ট ভালো আসবে. Whereas if my student has a poor result, আমার ছাত্রের রেজাল্ট খারাপ হলে আমার গ্রেডিংও খারাপ হয়ে যাবে. এটা একটা অটোমেটিক প্রসেস, যে এখানে ছাত্রদের কিছু করার নেই. Their result tells everything. If I am a good teacher, my students will learn more, and if they learn more, they will deliver more. আমি ভালো টিচার হলে আমার ছাত্ররা ভালো শিখবে এবং ভালো শিখলে তাদের পরীক্ষার পারফরম্যান্স ভালো হবে. This is their justification. এই যুক্তিতে আমেরিকাতে এভাবে ছাত্রদের রেজাল্টের ভিত্তিতে they evaluate their teachers. Now in Saudi Arabia, they have a very funny way of evaluating teachers.
তাদের টিচার ইভ্যালুয়েশনটা স্টুডেন্টের ওপরেও না, not even on their results এর ওপরেও না। The evaluation is done absolutely by the authorities of the institution. ইনস্টিটিউশনের অথরিটি আপনাকে একজন টিচারকে মনিটর করবে, এবং the system is like they will peep into your class, হঠাৎ করেই ওরা দরজা খুলে আপনার ক্লাসে আসবে, এসে দেখবে whether you are standing or you are sitting or you are speaking in Arabic or you are speaking in English, এই বিষয়গুলো ওরা মনিটর করবে। সো এই একদিন পুরো বছরে বা পুরো সেমিস্টারে one day monitoring, and that will be their evaluation. So this is a very weird and unreliable way of teacher evaluation. So that is one big challenge, because in old days, আগের দিনে এই teacher evaluation systemটা ছিল না, so teachers didn't have to think much about this. But nowadays, teachers have to think a lot, because their evaluation matters a lot. Okay, so can you please move on to the next slide? Okay, the next, yes, thank you. Student behavior, yes. Now, in a very recent research in the USA, that is the National Center for Education Statistics, NCES, ওরা আমেরিকার ওভারঅল সবগুলো স্টেটের এডুকেশন এর বর্তমান কন্ডিশন নিয়ে ওরা রিসার্চ করে থাকে। ওদের একটা রিসার্চ ফাইন্ডিংস খুব রিসেন্টলি যেটা বেরিয়েছে, সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফাইন্ডিংস তারা দেখিয়েছে, দ্যাট ইজ students' negative attitude and disrespect causes significant problems and challenges for the teachers, particularly during these internet days. Students' attitude jeta ache ebong it's becoming negative in the USA particularly. যেহেতু স্টুডেন্টরা মনে করে যে they have all the resources, they know equal to the teacher, কারণ টিচারও ইন্টারনেট থেকে রিসোর্স নিচ্ছে, স্টুডেন্টও ইন্টারনেট থেকে রিসোর্স নিচ্ছে, so students can feel that okay, I know equally as my teacher knows, যে আমার টিচারের মতোই আমি জানি, so why should I be attentive in the class? কেন আমি ক্লাসে attentive থাকবো, বা কেন আমি টিচারকে এতটা রেসপেক্ট করব? This is one very common scenario in the USA nowadays. So এই ফাইন্ডিংসটা একটা জিনিস শো করছে যে এই পার্টিকুলার এই ব্যাপারটা is more common in the secondary and tertiary levels. The young children, especially in the schools, they do not show such behavior, but the older students in the secondary schools, colleges, they show such disrespectful behavior. এর ফলে teaching in the class becomes difficult. আগে একটা সময় ছিল যখন শিক্ষকরা আমরা প্রণাম করতাম, মানে সৌদি আরবের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, while I was in Saudi Arabia, the system is whenever the class is going to start, the teacher will first go to the class, and then the students will start moving into the class one by one. একজন একজন করে স্টুডেন্ট তখন ক্লাসে আসবে, and they will kiss on the forehead of the teacher, মানে টিচার শিক্ষকের কপালে চুমু খেয়ে তারা ক্লাসে ঢুকবে। এটা সম্ভব কারণ I mean they don't have male teachers for females or female teachers for males, মানে ছেলেদের জন্য ছেলে টিচার এবং মেয়েদের জন্য মেয়ে টিচার, সো এটা সম্ভব ওখানে। সো এটা একটা সাইন অফ রেসপেক্ট, যে তারা কতটা রেসপেক্ট করে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের। টিচার্স আর সিনিয়র অ্যান্ড দে রেসপেক্ট দেয়ার টিচার। দিস ইজ আ কালচারাল অ্যাটিটিউড, যেটা আমরা সালাম জানাই বা প্রণাম করি আমাদের শিক্ষকদের। But in the United States or in some of the European countries, this attitude is changing very recently. এটা চেঞ্জ হচ্ছে। So this is another challenging behavior, challenge for the teachers. Okay, right. So can we move on to another slide that I missed? Another slide is coping with health hazard. No, please. এটা আগে চলে গিয়েছিল স্লাইডটা, we missed that slide. Coping with health hazards. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি টিচার্সদের।
Okay, yes, coping with health hazards. Exactly, this one. Thank you. Yes, right. Now, professional hazards or health hazards are very common in the teaching profession. The Institute of Education, University College London, 2020 সালের জুলাইয়ে ওরা একটা রিপোর্ট বের করেছে। The first report, ওদের রিপোর্টটা বলছে যে 5% of the teachers in England suffer with long-lasting mental health problems, compared to 1% in the 1990s. যে 1910 সালে 1% টিচারের মানসিক হেলথ সমস্যা ছিল, but now in 2020 5% of the teachers have mental health problems, যে তাদের মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস গুলো অনেক বেড়ে গিয়েছে। এটার কারণ হিসেবে মানে তারা বলছে teachers are facing one of the highest global workload burdens, যে তাদের যে workloadটা আছে, the recent workload they are going through, this is tremendous. I mean, they have to do so many things at the same time. Okay, এবং আরেকটা ইনফরমেশন তারা দিচ্ছে that older teachers risk dying in the classroom if health needs are ignored. যে যদি health needs গুলোকে ignore করা হয়, then older teachers may fall sick and die in the classroom, according to that report. In another report, The Guardian, the newspaper, says that almost 49% of the teachers believe their workload is having a negative impact on their health. যে 49% এর বেশি টিচার্সরা বিলিভ করছে যে তাদের ওয়ার্ক স্পেস তাদের উপর নেগেটিভ প্রেসার দিচ্ছে, and more than 57% who experience that emotional pressure considered leaving their sector. যে এর মধ্যে 57% টিচার টিচিং প্রফেশনটা ছেড়ে অন্য প্রফেশনে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছেন, according to the report. So this shows what type of pressure and challenge education is providing upon the teachers. The modern day education কি প্রচন্ড পরিমাণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রেসার দিচ্ছে আমাদের টিচার্সদের উপরে। Okay, right. Now, can we move on to the next slide? That is challenges faced by students. Yes, go on, go on. Yes, thank you. Right, this one. Okay, right. Now, so up to now, I have been saying something about the challenges faced by teachers. যে টিচাররা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছে এই মডার্ন এডুকেশনে তাদের প্রফেশনের মধ্যে, সেটা নিয়ে বলেছি। Now let's see what challenges students are facing. যে টিচাররাও তো আসলে কিছু স্টুডেন্টরাও তো কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করছে। What are those challenges? These are information overload, less creativity, authenticity of information, expectation beyond ability, and knowledge is commodified. Okay, let's go to the next slide, please. The beginning, the next one. Yes, thank you. Information overload. So now this is something that every one of us are facing nowadays. আমরা এখন যে আমাদের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, ওতে আমরা যা কিছু জানতে চাই, whatever we want to know, we can know those things in a matter of second. এক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা গুগলে সার্চ করলে we get so many information. আমরা হয়তো জানতে চাইলাম এক লাইনের একটা ইনফরমেশন, but we get 20 pages of information. So now this is one big challenge. ছাত্র হয়তো একটা বিষয় জানতে চাইলো যে IQAC কাকে বলে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, but Google will show them too many information. মানে এত information, research shows that too many information has harmful effects upon psychology and health. যখন আমি একটা ইনফরমেশনের থেকে অনেক বেশি ইনফরমেশন পেয়ে যাব, তখন it becomes difficult for me to handle. এটা আমার উপরে একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট দেয়।
So studentদের জন্য এটা applicable. When they look for information, they find so many information which puts pressure in their brains and they get psychologically disturbed. The next slide, please. The next slide, please. Okay, right. This is less creativity. Dr. Fiona Carr from the University of Adelaide, Australia. She is a specialist at the University of Adelaide in the Neural Complexity Department. In a research, she showed that information overload is creating our creativity and productivity. That is, in the provided link, she shows that when we have more than anything than we require, it kills our creativity. যখন আমি জানি যে আমি যা চাইবো সবই আমি ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল পাচ্ছি, তখন আমার মধ্যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট I feel যে ঠিক আছে আমার আর কষ্ট করার কি দরকার, I have everything ready-made available for me. So এতে করে আমার creativity, my analyzing ability, my thinking skills, এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে starts reducing, কমে যেতে থাকে. So this is one big challenge students nowadays are going through. আগের যুগে স্টুডেন্টরা অনেক কিছু ভেবে চিন্তে, they had to come up with all those things. They had to think about those things, but now they get things ready-made. So it's like that. Now the next slide, please. Authenticity of information. Okay, thank you. Authenticity of information. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট্ট একটা ছবি আছে নিচে, এই গ্রাফটার মধ্যে অনেকগুলো তার, কেবলস একসঙ্গে জটলা পাকিয়ে আছে. Now this is because it's like the internet resource of information. ইন্টারনেটে এরকম হাজার হাজার ইনফরমেশন আছে. আমি একটা কিছু সার্চ করতে গেলে I find so many information available over the internet and I don't know which is authentic and which is not. There are lots of fake information on the internet. ইন্টারনেটে তো এরকম প্রচুর ফেক ইনফরমেশন আছে. সো এই পিকচারটা থেকে আমি যেমন বুঝতে পারবো না যে which is a good cable and which are bad cables, যে কোন তারটা ভালো কোন কেবলটা এখানে ভালো না, তেমনি ইন্টারনেটেও due to so much resource, students find it difficult to understand which is authentic information and which is not authentic. So এই কারণে অনেক সময় তারা ভুল তথ্য রিপ্রেজেন্ট করে. They come up with wrong information, they write it down in their exam, তারা এক্সামে লিখে দেয় ওই ভুল ইনফরমেশনটাই. They think they are right, but teachers know they are wrong. So there arises another problem. So this is another challenge of modern day information. Can you please move to the next slide? Okay, this is expectations beyond ability. এই যে গত স্লাইডটায় আমরা দেখছিলাম যে স্টুডেন্টরা অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যায় না চাইতেই, উইদাউট গিভিং এনি এফোর্ট, কোনো কষ্ট না করে স্টাডি না করে তারা অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যায়, এন্ড